All right. So Tanzil, তোমার last class, I remember you saying যে um, IELTS Writing Task 2, the idea generation issues, right? Mhm. So for that, what we're going to do today is a theory on idea generation, right? And how to do it, effectively, and কেমনে আমরা let's say quickly and effectively একটা essay content develop, right? So you have to understand. So you can you see my screen? Yeah. So there's this. Let me do this. I guess a quarter will do. And here we'll do this. All right. Can you see? Yeah. Are the captions working? Okay, let's see in a caption. Well, if you maybe if there's a button or something. But let's see first. Let's see. No worries. At the moment though, writing task 2 idea generation. All right. So the best way to teach you is what? Practically, right? So I mean, যেটা বলবো always, practice is essential. And task 2 is a little bit tricky, ঠিক না? মানে জিনিসটা এমন হয়ে যায় যে it is something that seems simple enough, right? But unfortunately, when we get to writing it, that's when something happens in our brains, ঠিক না? And we get kind of off track or this or that, right? So let's look at this question. Can you see the question? Yep. All right. So in the future, nobody will buy printed newspapers or books because they'll be able to read everything they want online without paying. So first of all, what type of question is this? Let's see. It says, to what extent do you agree or disagree with this statement? Opinion. So definitely, it's an opinion essay, ঠিক না? Right, opinion essay. And it's not necessarily advantage. It's agree, disagree, definitely. And at the same time, it's your opinion, right? So basically, we're going to need 4 paragraphs, right? So before anything, like let's say you get this exam, let's say as the writing task 2. And তখন কি করব? Oh my God. Because we have 40 minutes in hand, ঠিক না? মাত্র 40টা মিনিট আছে to complete the whole essay, correct? So now, this is where all of the theory that I taught you, how to develop introductions, how to do the outline sentences and things like that. এখানে ওই স্কিলসটা important. Like আমি always বলি সবাইকে যে introductionটা important, because introductionটা ভালো করে লিখলে তখন দেখবেন যে বাকি এসেটাই স্মুথ. Okay, so 40টা মিনিট থাকে, right? Whenever we get the IELTS question, or মানে 1 ঘন্টার মধ্যে 40 মিনিট আছে for writing test 2, right? So এখন আমাদের কি করতে হবে? Are we going to write for 40 minutes straight? Is that logical? No. We have to plan, right? This planning. So the 10 minutes you get, let's say you finish writing task 1, আমরা যেভাবে করছি, খুব quickly, খুব effectively, right? ধরো let's say 15 or 20 minutes এর মধ্যে complete. তখন task 2টা পাবেন, মানে you're going to open it, you turn the page, and then you'll see the task 2 question. When you are looking at the question on the question paper, you should start making notes. Okay, notes on the question paper. All right, start writing your introduction. Right, and then also jot down any quick words, or quickly jot down, let's say, quickly jot down any main ideas you may have on the question paper. Now, that's not the answer sheet, guys. It's not the answer sheet. It's going to be the question paper, right? And it's this area under the question, okay? Just like this, a area that আমরা utilize করব, right? এই জায়গাটা কেন
20,000 টাকা দিয়ে কোয়েশ্চেন মানে এক্সাম কিনছেন, রাইট? সো এই জন্য তো ডেফিনেটলি পেপারটা ইউজ করা উচিত, ঠিক না? সো দ্যাটস ওয়াই এইখানে I want you to do the dagadagi, under the question. There's a lot of extra white paper. So when we look at this question here, first and foremost, do you think that this is going to happen? ক্লিয়ার না ভাই, কি মানে এটা ইউজ করতে পারবো কিনা সেটা জিজ্ঞেস করছেন? না, এই কোয়েশ্চেন না, এই কোয়েশ্চেনটা ধরেন, এই কোয়েশ্চেন ইন দ্য ফিউচার এটা কি হবে? হ্যাঁ, আমি এটার সাথে এগ্রি করি। Agree, okay? And let's say আমরা এখন agree করলাম. So right there you write agree. ঠিক আছে? Now give me 2 good reasons why you agree. That is the true question there. একটা হতে পারে যে ধরেন যে ভাইয়া বিকজ অফ দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ ইন্টারনেট। Right. So let's say, and internet is what? Technology now? টেকনোলজি। So let's put technology, one main idea. You see, for your topic, so remember, you need a body paragraph. So one body paragraph is going to be about technology. You see, that's a big topic, umbrella topic. Which you don't want to make it narrow by saying internet, because internet is one of the components of technology, right? So you want to keep that big, broad umbrella topics for that body paragraph, so you can write anything. You see, that's the strategy. That's a major strategy. Okay, now think about another good reason. So now I have body one. Body one is technology. Another good reason. আরেকটা হচ্ছে ধরো ভাইয়া ইকোসিস্টেমের কারণে পেপারলেস হয়ে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড। Good, very good, very good. So environmental reasons, right? And you can even make this into a bigger picture. So let's say, look, watch this. Isn't that a shift in cultural preferences? Right? Basically, what's happening? People nowadays are becoming what? More conscious about the environment, right? Environmental. So you see, this is the exact thing I want you to do while you're planning your essay, right? I'm just jotting down random ideas. What else can we do? What else is there? A paperless future, right? Good. That's what you said, right? So do you notice? Let's say I know that this one is going to be, since all of these are what? Environmental. Right. Done. So body 2, environmental concern, environmental reasons. So now under environmental reasons, look at this. Because of the use of paper, isn't deforestation happening? Right? So the shift in cultural preferences, right? People don't want to destroy the environment. Right? So I'm just planning, right? Our kitchen. And then paperless future. Boom. So I have the basic structure. So technology is same brainstorming the korito. Tell me. What can we say? So one was internet, right? Internet. Then what else do we have? Mobile phones. Kindle, right? Ebooks, right? Kindle. Right? Smartphones, I think, is a big smartphone. Right? And remember, this is printed newspapers, so online news as well, right? So smartphones, online news, right? Moreover, aren't we seeing that certain publishers are trying to charge people money for their subscriptions, right? Certain ones, but there is a large ratio that are giving free content, right? So
ফর এক্সাম্পল আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে যদি চিন্তা করি, আব্বু এখনই এনটিভি লাইভ দেখতেছে, right? Mhm. So that's fully streaming through YouTube. Is he Mhm. paying a penny for that? Absolutely No. not. And would he buy a newspaper? No, he won't, because he has the news right in front of him, right? So there's your Mhm. example, right? So Mhm. 8 জিনিসটা, it took me what, 10 minutes? আমি আর তুমি discuss করলাম কত। That's all we did. We just discussed. And look, we have the skeletons of a good essay. Mhm. Do you see? And this is what you need to master as far as writing task 2. If you can get the skeleton correct, writing is nothing. ঠিক না? Mhm. Each of these independent things, I can do a sentence, একটা sentence, আরেকটা sentence, আরেকটা sentence, আরেকটা sentence, right? And আমি Mhm. যদি 6 থেকে 7টা সেন্টেন্স লিখি একটা বডিতে, right, তাহলে আমি 250 ওয়ার্ড ইজিলি কমপ্লিট করতে পারবো with introduction and conclusion, ঠিক না? Mhm. So এখন basically let's do the same thing for another essay. Okay? Mhm. And this will help you, and I'll share this on the stream, right? And this is for, I guess I'll put, let's say, Cambridge 15 task 2s, but I guess this is Cambridge 15, I think. Not Cambridge 15, so just so you can find it later. Mhm. And what another thing that I'll do, I'll add the question as well to the document. When I share it, Mhm. life will be easier, so you can use it. And introduction টা কি তৈরি করে ফেলবো নাকি আগে একটু আইডিয়া জেনারেশন গুলো করি? An idea generation. Good, ঠিক আছে. So good. And this is the skeleton, you see, and then we'll be fine when we go to writing. So let's see this one, next one. 70. There we go. Now check this out. Another question. Some people say that advertising is extremely successful at persuading us to buy things. Other people think that advertising is so common that we no longer pay attention to it. Discuss both these views and give your opinion. Okay, so let me go ahead and jot down this screen grab this bad boy. And so now, Tanjil, I want you to look at the question Mhm. and kind of let's conceptualize. Let's kind of do some more brainstorming. First of all, what type of question is this? Opinion here. Right. And it's discuss both these views and give your opinion. So this is the essay that has 5 paragraphs. Mhm. This one has viewpoint 1, body point 1, right? Then we have body paragraph 2, viewpoint 2. And then lastly, we have your opinion. Okay. In a small paragraph. And then we have the conclusion. So there's 5 paragraphs in this one. So now, আমি যেহেতু এখন বুঝলাম যে এই কোয়েশ্চেনে বডি প্যারাগ্রাফ 1 হবে এই যে এই ভিউ পয়েন্ট 1 যারা Mhm. বলতেছে অ্যাডভার্টাইজিং ইজ সাকসেসফুল, এন্ড বডি প্যারাগ্রাফ 2 হবে ভিউ পয়েন্ট 2, রাইট? তো আমাকে এখানে খুব একটা আইডিয়া জেনারেশন করতে হচ্ছে অনেস্টলি, No. রাইট? এটা কিন্তু দেওয়া আছে বেসিক্যালি আমাদের জন্য। সো Mhm. what do you, and before we write or before we start doing brainstorming, what do you feel? Do you think that advertising is effective, or do you think that it's not effective? Of course, it's effective. Definitely, right? Mhm. There's no question about it, right? Mhm. Um, it's a multi-billion-dollar industry, marketing itself, isn't it? Mhm. So it's definitely effective, right? So good. Mhm. Now, so we have what? The third, we did body paragraph 3. 3, হচ্ছে আমাদের opinion, right? Mhm.
So agree. 100%. So now we have the third body. Now body paragraph. Let's look at body paragraph 2. What is it going to be about? Other people think that advertising is so common that we no longer pay attention to it. Okay. Advertising doesn't work. All right. And body paragraph 1. Oops, what am I doing? 1. Advertising. What does work? All right. We don't need to use too much brain power, can I? Right. And now the thing is, you just, when you're developing these body paragraphs, okay, think about it like this. This is the main idea, right? So think about it from a third person point of view and explain how it works. So explain why. Simple. But in third person. Think about it from an outsider point of view. You see, think about it as, let's say, someone who is a marketing executive. And that's how you elaborate the idea. And from here, think about it the same thing. Think of yourself, you have to explain why. But from an outside point of view, right? And this would be maybe someone who's what? A basic consumer, ঠিক না? Right. And আমাদের ক্ষেত্রে এখন, since we agree, again, we explain why. In first person. And that is the structure, basically. We have the concal. And এইটার ক্ষেত্রে আমি চাই যে ইন্ট্রোডাকশনটা দেখাই দিই, তখন একটু কনটেক্সটটা বুঝবা। So আমরা কিন্তু বেসিক স্কেলেটন তৈরি করে ফেললাম, right? And এখন ইন্ট্রোটা দেখলে, then you'll understand exactly how this whole skeleton is going to work. Body paragraph 3 এর পরে কিন্তু একটা conclusion লাগবে, right? Right, and which is just a restatement, main ideas, and a summary / suggestion or prediction, etc. Oops. Okay, and I'll show you this. I mean, John League book. But now আমার কিন্তু 4টা element complete, right? I need the 5th one, which is just the introduction, intro. So always firstly কি করব? It is argued that. Right, and we put it in our own words, paraphrasing. Very good. So it is argued that advertising is extremely successful. How can we change that? Let's try to think about it. Very effective. Very effective at persuading. How can we say that in a different way? Yeah. Attracting, or what about convincing? Convincing, yeah. Convincing people to buy. And buy I can change to what? Purchase. Things, what can I say? Goods. Right? And let's satisfy their IELTS, ওরা তো পছন্দ করে একটা structure on the other and others believe, or others say, that advertising is
So common that we no longer. Okay, so let's kind of change it. Has become so common. And look what I'm going to do here. I'm just going to change the word form. So commonplace that it no longer garners our attention. Okay, this is a tricky word, but if you want to see attracts or gains, collects, gathers, do you see? So just another word if you want to use. Vocab, like I said, guys, it's one of those things I don't want you to be too crazy about, but I mean, আমার আছে এই জন্য আমি ইউজ করি, যদি না থাকলে ইউজ করতাম. That's it. Now, this essay agrees with the first point of view, right? Thesis statement. Firstly, this essay will discuss why. Remember what we're going to talk about? Advertising, right? We'll discuss the reasons advertising is successful. And secondly, why it is not. Lastly, an opinion on the matter will be offered. So this is true, pure academic writing, right? It looks more difficult than it is. Honestly, it's not that hard. And this is 67 words. Okay, so already you have 1/4 of the essay complete in the introduction. And why did I make this 2 sentences? Notice, isn't the question in 2 sentences? So that's why I did that, because I don't want to create any unnecessary drama for myself, right? I don't want to make it too complicated, right? If I wanted, I could have made this a compound sentence, but it would have made me go crazy because it's 2 different concepts. Etake eksathe kora খুবই tough, ঠিক না? But still, nonetheless, I could have done it. Why did I not do it? Like I said, to make my life easier. And তোমার জন্য কেন? So you can get more marks, no tension, right? No need to worry. Now, this here is your thesis statement. মনে আছে? Because you have to give your opinion, right? And then notice, firstly, this essay will discuss the reasons why, advertising is successful, and secondly, why it is not. Lastly, an opinion on the matter will be offered. And do you notice it matches perfectly with our skeleton? Right? And then, and আমরা তো গল্প করতে করতে আমরা ডিসকাশন করতে করতে করতেছি এগুলো, রাইট? বাট at the same time, যখন ওই এক্সাম সিচুয়েশনে থাকবেন আর যখন আমরা এক্সামে বসবো, তখন কিন্তু দেখা যায় যে এটা 10 মিনিটের মতো, এটা 10 মিনিটের কাজ, রাইট? এন্ড ইন্ট্রোডাকশনটা যদি মাস্টার করতে পারো, that is where that's the money, trust me. That is where that's the big thing. Because I যেটা বলতে চাই, whenever we write essays, or আমিও যখন একটা প্রেশারাইজ সিচুয়েশনে এসে লিখি, ঠিক না, তখন কিন্তু কি হয়, আমি লিখার মাঝখানে আমি কিন্তু হারাই ফেলি সামটাইমস, ঠিক না? হ্যাভ ইউ নোটিস দ্যাট? হয় না এটা? সো অলওয়েজ যদি ইন্ট্রোডাকশনটা ভালো থাকে, all I have to do is look at my introduction and I know where, I mean, I'll come right back on track, because কি I know যে প্রথমে আমার এটা নিয়ে কথা বলতে হবে, secondly এটা নিয়ে, and lastly এটা, right? So জিনিসটা এমনই, that's the beauty of having a good introduction.
It keeps you on track. It keeps you composed, right? So এখন let's do some brainstorming. Think about it. Why does advertising work? Or advertising does work. Explain why. How can we do that? Think about this. Let's just talk about Coke, right? It's a great example. Apple, right? Facebook, right? So think about those are like major companies, Tigna. And they spend what? Huge amounts of money on what? Marketing campaign, right? But that leads to, look, and while I'm writing this idea down, another idea came to mind that leads to huge numbers of people buying or using their products, right? And do you see, I already have 3 great examples given, right? And another thing we can say, what else do you think, advertising? And another thing, what is the main point of marketing? What do you think? It's to, I believe marketing is not necessarily to attract, but to inform, right? That there is, of course, attraction is there, but the fact that there is something that you could buy, the iPhone 15, মানে জানানো জিনিসটা, প্রতারণাটা, right? That's the মূল mission, right? So let's say even we could use something like YouTube, right? Online ads. So see, AJ, YouTube বলতে বলতে দেখো কি আসলো, different types of adverts nowadays, right? Everywhere, right? Physical posters, flyers, papers, whatever, right? And then online videos, graphic, right? So there you go. I got the nice skeleton for body paragraph 1, right? And these ideas, they come to me as I'm writing, as I'm planning. Honestly, it's not necessarily but it's as we discuss. That's the thing. So a concept, once you do more practice, it'll be more easy for you. It's just as simple as that. Now let's think of advertising does not work. So একটা মানুষ কেন বলবে যে অ্যাডভার্টাইজিং এত কমন যে আমরা আর অ্যাটেনশন দেই না? কি কারণে বলতে পারে? জিনিসটা এমন না যে ইউটিউবে যখন অ্যাডস আসে বা ফেসবুকে যখন অ্যাডস আসে আমরা স্কিপ করে চলে যাই না? Right, so isn't that the concept? In a nutshell, isn't it? We get annoyed, right? So here we go. Annoyed. Annoying. Let's say it's overdone, right? Can't we say that the quality of advertisement is decreasing too, don't you think? Like nowadays I just see like random just YouTube flyers, just it's just garbage, nothing really. আগেকার নাইকি অ্যাডভার্টাইজমেন্টস গুলো দেখতাম টিভিতে আমেরিকা বসে, বা মানে ফার্স্ট ক্লাস, it make you feel something. এখন মানে it's like just buy it, instead of just do it, it's just buy it, ঠিক না? So I don't know, it's become a lot more commercial. I just feel like the quality, right, it's just becoming too boring. Oh, there we go. Boring. Right. What else can we say in this why they don't work? আরেকটা জিনিস, আমরা যে এতগুলা ব্যানার ট্যানার দেখি, and কেন আরেকটা জিনিস দেখো, why did I say in third person? Because যদি পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে চিন্তা করি, জীবনে কোয়েশ্চেন আমরা তৈরি করতে পারবো না পয়েন্ট, বুঝছো ব্যাপারটা? আমার চিন্তা করতে হবে from an outsider point of view, right? So আমি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই, আমার সামনে তো বাংলাদেশে তো 1000টা পোস্টার থাকে, আমি কয়টা পড়ি? Zero, right?
don't read them. Right. Yeah, I mean, even in Canada, right? Isn't it the same thing? You see, there's posters, there's billboards. You might look at a picture, but do you truly look at the content? Absolutely not. All right. Yes. Maybe one in a thousand, right? So now with that information, I can kind of make an example, isn't it? That posters are everywhere, nobody sees them, right? Done. So you see, my skeleton is good. And now this is when, sorry, am I back on? Sorry. And so now we're back to the third paragraph in the discuss both views and give your opinion. So explain why in first person. So this is where you write why you feel that it is effective. Okay. This could be something like explaining how everyone, I mean, it's just you could even put like a personal anecdote that you saw you saw, what is it, the advertisement for the iPhone 14, and you went, crazy for it, and then you went and you bought it, right? So things of that nature, right? And this paragraph, it could be anecdotal information, right? Also, you could say things like more. It's basically, it's basically explaining how it does work. এটাকে আরেকটু নিজের মতো এটাকে explain করা, and that's it এখানে. And এই প্যারাগ্রাফটাতে it would be something like you'd start it like, in my opinion, due to the large volumes of goods and services sold every day all over the globe, advertising is definitely successful at making people buy things. In Bangladesh, the GDP is less than $2,000 per capita, right? But in Dhaka, you will see many people holding $1,000 new, or let's just say brand new, $1,000 iPhones, right? Moreover, children nowadays follow global, or let's just say not even children, let's say people nowadays follow global trends due to the availability of technology, which is another way advertising touches customers worldwide. Right? So that would be this paragraph. It's just kind of simple. I kind of did it as, kind of fast. But this paragraph is more support. This would be
this paragraph would be the objective analysis, the body paragraph 1. এখানে আমরা অবজেক্টিভলি অ্যানালাইসিসটা করব, যে বুঝাবো এই ইস্যুস হচ্ছে, এই জিনিসটা হচ্ছে, রাইট? এন্ড তারপরে এখানে আবার বডি প্যারাগ্রাফ 2 তে আমরা যে বলবো অবজেক্টিভলি যে কেন মানুষরা পছন্দ নাও করতে পারে, বা কেন মানুষরা বলবে যে অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাকচুয়ালি ইফেক্টিভ না। এন্ড তারপরে লাস্টে যে আমাদের নিজের অপিনিয়নটা দিয়ে দিই, রাইট? Now let's do another one. I know this seems kind of tricky, but the thing is, once I'll give you this document, you'll be able to structure your essay. You'll be able to do all 4 of these as like practice. You see, it'll help you in the future. So 75. I think the next one is going to be 80. There we go. So this question is a little tricky, but I enjoy it. I don't have any problem. Can you see the question? So in some cultures, children are often told that they can achieve anything if they try hard enough. What are the advantages and disadvantages of giving children this message? So this is a very easy question type though. Why? Advantage, disadvantage. Very good, isn't it? Because all we gotta do, একটা body paragraph of advantages, একটা body paragraph of disadvantages, মাঝখানে এই দুইটা, আর তারপরে উপরে একটা হবে introduction, লাস্টে থাকবে একটা conclusion. 4 paragraphs and we're done. No tension. Okay. So much easier question type. So all right. Now think about this. And ages, what we just did a little while ago was what? Conceptualizing. What do you think about this? নিজের own opinion টা কি? এটার অ্যাডভান্টেজটা কি হতে পারে, ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো কি হতে পারে? তাহলে একটু চিন্তা করে আমাকে বলতো। অ্যাডভান্টেজেস হইতে পারে ভাইয়া, ধরেন যে আপনার লাইক তারা মোটিভেট হইতে পারে যে আপনার এই কাজটা তারা করবে, একটা মোটিভেশন পাইতে পারে। এবং definitely. And disadvantages? ডিসঅ্যাডভান্টেজেস হইতে পারে যে বাট মানে আমি ব্রড সেন্সে বলতেছি যে আপনার এটা যদি কোনো কিছু খুব বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে থাকে, যেটা ধরেন যে এইজের সাথে যায় না, সেই ক্ষেত্রে সেটা ওর জন্য ধরেন কখনো মেন্টাল স্ট্রেসের জায়গাটা নিয়ে নিতে পারে, যে সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। Very good. And that is exactly true. And I feel the same about it. So now, once we have our ideas, like an idea will আছে, now we can start to conceptualize. So advantages, that'll be what? Boosting a child, right? Motivation, accomplish more, right? Blah, blah, blah. Disney movie, ঠিক না? Accomplish more. What else do we have? Strive for greatness, right? Think about a Disney movie. That's what we're right, for greatness. Reach for the stars, blah blah blah. Right? So we have the advantages paragraph basically conceptualized is there, right? এখন এটাকে just explain and elaborate, and then
dump in example. I think a good example always is, the cricket players who Ramganj থেকে আসে, কোনো কিছু নাই. It's the great example, right? So cricket players, even in America, let's say the basketball players, there's kids that come out of bad neighborhoods that are good at basketball. They get signed to the NBA. It's a dream story, but it happens, right? Let's just say sports players, so nobody gets mad. And let's look at disadvantages now. When we talk about disadvantages, what can we say or what can we think about? It was that false hopes, like too many, right? False hopes may lead to mental trauma, right? May set unrealistic what's it called? Hopes. It's not hopes, unrealistic expectations. The concept, এখন তুমি তো Canada, so এখন তুমি বুঝছো Santa Claus and Christmas and all that stuff, right? So it's this thing that the kids from childhood, they're taught what? That Santa Claus is real. If you're a good kid, he'll come and give you gifts, blah blah blah, right? And then at a certain time they learn that Santa Claus is not real, and some kids really don't, ওরা কিন্তু এটা লাইক করে না, ঠিক না? তখন কিন্তু একটা ছোট বাচ্চার জন্য কিন্তু পেট বাস. So if you think about the tooth fairy, in the West, there's a cultural thing that if you drop a tooth, right, you put it under your pillow, and then the tooth fairy will come and give you money and take your tooth, right? And it's just the parents. But and ultimately the children find out, ওরা জানতে পারে, তারপরে ওরা কি sad হয়ে যায়, etc., etc., right? So এগুলো হচ্ছে concept. I'm just trying to conceptualize the idea. Another thing, let's say a child, unfortunately, he wants to be the next Elon Musk, let's say, but he doesn't have access to a computer. So will he be able to truly reach that level of prowess? Who knows, right? So it all falls under these unrealistic expectations, etc., etc. Take that. And then we just dump an example, and যখনই একটা ডিফিকাল্ট এক্সাম্পল তৈরি হয়, like এটা কিন্তু একটা ট্রিকি কনসেপ্ট, ঠিক না? সো ডিফিকাল্ট এক্সাম্পল আমি ইউজুয়ালি আমার সুন্দরকে কি বলি জানো? এটা স্টোরি বানাই দিবা. My friend wanted to be an astronaut. Right. But unfortunately, Bangladesh does not have a space program. He gave up on his dream and now just passes time at his family, or in his let's say at his family business. Right. Easy example, you see. And I can do the example before I even write the body, you notice. And all you need to do last একটা জিনিস এখানে, just for example. Done. Right? So and then intro, you should know intro তে এখানে কিন্তু এই intro তে আবার একটু it's different, right? Because এখানে কোনো thesis নাই, because it doesn't say give your opinion, right? So let's kind of write, all right. And this এখানে we don't need it is argued in this structure, because this is a basic statement. There's not necessarily an argument here, right? So in certain cultures, children are told and এটাকে দেখো, all this concept again, changing achieve anything is very difficult, right? So I'm just going to change the word order.
জাস্ট তাড়াতাড়ি দেখানোর জন্য এই ইন্ট্রোটা। ওকে, I could paraphrase it better, but আমি just word order দিয়ে প্লে করবো যেন তুমি দেখে বুঝতে পারো, ইভেন তোমার জন্য এটা হয়তো হেল্পফুল হতে পারে। সো দেখো, Jonah thought that if they are, or let's say if they try hard enough, they will be able to accomplish whatever they desire. Right? Hmm. Done. Right? Simple. I didn't make it too hard because I don't want to waste time on paraphrasing. ঠিক আছে? Mhm. যতটুকু পারবা করবা। And now দেখলো আমি just word order চেঞ্জ করে ফেলছি। দেখছো এখানে try hard আগে দিয়ে দিয়েছি and পরে দিয়ে দিয়েছি whatever they desire. Right? Anything. ঠিক না? Mhm. So now, এখানে কিন্তু thesis statement লাগবে না because opinion essay না। Okay, this is Hmm. advantage, disadvantage. So we just go directly to the outline. Firstly, this essay will discuss the benefits of this situation, and secondly, the negative aspects related to the matter. Done. Because we know automatically advantage, disadvantage, right? Hmm. Benefits, negative aspects. And I don't need to write anything else. Introduction is complete. Okay. Hmm. All right, let's do another one. Did we skip one? There should be one more. And did you notice that we don't have any more time limits? So let's see. Where are you, darling? I think we missed test 3. No. We missed test 2. Or did we miss test 1? I think we missed test 1. Sorry, Dandu. I know it might drive you insane. Sorry, but সমস্যা নেই। scrolling করতে করতে মাথা খারাপ হয়ে যায়। I don't know why it goes slowly. That's it. Come on, man. Quickly. Here we go. Ah, very nice. We skipped test 1. So now, let's look at this one. And I love these questions. You should love them as well because double question mark is a 2-part question. Beautiful. Mhm. Okay, this is very easy. It's just like advantage, disadvantage. বেশি চিন্তা ভাবনা করতে হয় না. Life is good. এটা পেলো। এটা লাস্টে থাকবে একটা conclusion. That's it. Oh, here we go. All right. Now let's look at the question. In some countries, owning a home rather than renting one is very important for people. Why might this be the case? Do you think this is a positive or negative situation? So, আমরা বাঙালি পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করি বা বাইরের পার্সপেক্টিভ যেখান থেকে চিন্তা করি, I think কম বেশি সব জায়গায় being a homeowner is looked at positively, right? Mhm. ঠিক না? I don't think যে কোনো কালচারের মধ্যে তোমার যদি বাসা বাড়ি থাকে তোমাকে নেগেটিভলি দেখবে, ঠিক না? Mhm. Right. I don't think so. And maybe in certain parts of the West, they think that renting is better, হয়তোবা. But I find that to be illogical. What do you think? লাইফ ইজির জন্য অবশ্যই আপনার একটা হোম অন করা প্রয়োজন। Definitely. Exactly. Right.
So you definitely are on track. Good, very good. And তারপরে এটা কেন হইতে পারে? Why do you think যে মানুষ এটা মনে করে? And তুমি যেটা বললা একটা বড় জিনিস, লাইফ ইজি হয়ে যায়। তারপরে সো এই যে এই যে দেখো বডি ওয়ান, আগে এটা করে ফেলি, এটা তোমার যেটা করতে হবে বডি ওয়ান, রাইট? Why? So reasons why makes life easy. তারপর একটা বাড়ি থাকা মানে না সিকিউরিটি, হ্যাঁ, আপনি মানে ফিউচার সেফটির একটা ব্যাপার থাকে। রাইট? সিকিউরিটি, অ্যাসেট, তুমি ফিউচার যে কথাটা বললা। তারপরে এই তিনটা যদি ভালো করে এক্সপ্লেইন করে আই থিংক উইর গুড, ঠিক না? এন্ড দেন একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিব, এন্ড বাংলাদেশ ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল। বিডি রেন্ট হাই, ঠিক না? better to buy. That rhymes. BD rent high, so it's better to buy. So body two. Now, do you think this is positive or negative? What do you think? Negative. Negative? Oh, okay. So think about it. Is it a bad thing that people জিনিসটা কিন্তু এমনই, মানে it's a good thing. It could be negative, it could be positive. প্যারা নাই, চিন্তা করো। জিনিসটা আমার মতে, if you look at it, I would say that it is positive. কেন? Because এটা একটা জিনিস একটা মানুষের মানে মাইন্ডে তৈরি করে যে I have to save money and buy an asset. And this, so basically it creates financial awareness, right? আমার সেভিংসটা করতে হবে, আমার বাসার পেমেন্টটা দিতে হবে, যতই যা হোক। Doesn't it stop people from wasting money? Because আমার যদি বাসা ভাড়া, মানে ভাড়া তো একটা জিনিস, বাট আমার যদি বাসা মানে মর্গেজ পেমেন্ট থাকে, ওইটা তো আমার মাস দিতে হবে, ঠিক না? আমার কি তখন ওই যে লাক্সারি যে গিয়ে আমি কি লুই ভিটনের ব্যাগ কিনতে পারবো? অ্যাবসলিউটলি নট, ঠিক না? আমার এখন লুই ভিটনের ব্যাগ কি নেসেসারি নাকি আমার বাসা নেসেসারি? বাসা। Definitely, right? So stops people from wasting money, right? আরেকটা জিনিস বলা যায়, ওই যে এই কনসেপ্টটা, দ্যাট ফিউচার স্টেবিলিটি, বিকজ একটা বাসা থাকলে মানে কি অ্যাট লিস্ট আমাকে কেউ বের করে দিতে পারবে না। হয়তোবা ইলেকট্রিক না থাকতে পারে, হয়তোবা পানি না থাকতে পারে, কথার কথা, বাট ছাদ আছে। So that's a big issue, right? It's a big benefit in someone's life, right? Future stability. And I think এই তিনটাকে যদি আমরা অলওয়েজ মনে রাখবা যে একটা এই যে আমরা এখানে দিস ইজ পজিটিভ, আমরা এইভাবে ধরলাম পজিটিভ, আমি নেগেটিভটা তুলে ধরবো। কেন নেগেটিভ ধরবো নাকি ইটস ওকে পজিটিভ দিয়ে এগ্রি? পজিটিভে এগ্রি। ঠিক আছে। এখন জাস্ট ফর ডিসকাশন সেক, জাস্ট আমার মজার জন্য, লেটস জাস্ট সে নেগেটিভ হইতে পারে কেন? হোয়াট আমার একটা দিক দিয়ে নেগেটিভ লাগতে পারে যে ইট ক্রিয়েটস প্রেসার, রাইট? ওই সামাজিক ইয়াটা মেনটেন করার জন্য অনেক মানুষ দেখা যাচ্ছে হিউজ লোন নিয়ে বাসা করতেছে, টেয়ার করতেছে, কত কিছু, রাইট? সো এইটার ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক একটু নেগেটিভ হয়ে যায়, রাইট? ইট কাইন্ড অফ মেবি। আর তারপরে এই বাসা বাড়ির কারণে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি, বাইরে এত কিছু হয় না, এগুলো এত বিগ ইস্যু না, রাইট? বাট আমাদের দেশের ক্ষেত্রে কিন্তু কার বাসা কেমন, কোথায়, রাইট? কার কি ডেকোরেশন, অমুক ভাবির এটা, মানে it's a very competitive, it creates a competition. I feel like it's a kind of negative in that sense. But তবু ওই নেগেটিভ পয়েন্টটাকে তো ইলাবোরেট করাটা টাফ, দেখছো? সো এই জন্য আমি করব পজিটিভটা, বিকজ পজিটিভটাকে আমরা ইজিলি ইলাবোরেশনটা করতে পারবো, তখন কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না আমাদের, রাইট? এন্ড এইটারও ইন্ট্রোডাকশন দেখায় দিই, then you'll get a better idea. And দেখো আমি কিন্তু বডি প্যারাগ্রাফস আগেই তৈরি করে ফেলছি, বিকজ I know what I have to write about, why, and whether it's positive or negative, right? So intro. So এখানে just like the other question, in some countries it's a basic statement, right? So
Mhm. in certain nations, being a homeowner is preferred over being a renter. Right? Hmm. And now, do I need to put a thesis statement? No, I don't. Because this is not an opinion essay. Just Mhm. because again, do you think লেখা আছে doesn't mean this is an opinion essay. This is a double question. Right? Two-part question. Mhm. So it's a different type. So firstly, this essay will discuss the reasons behind this situation. And secondly, how it is positive. Done. Mhm. I don't need to put anything else. And I got that information এই যে এখান থেকে। And যদি লেখার মধ্যে যদি ভুলে যাই কই আমি, well, firstly, I'm going to talk about this. Secondly, I'm going to talk about how it is positive. And I already have my points. Each of these, you can write a sentence or two, one or two sentences, another two sentences, and then another sentence. 6 থেকে 7টা সেন্টেন্স যদি দাও বডি প্যারাগ্রাফে, easily 250 ওয়ার্ড যাওয়া। এটা মাস্ট। Okay? And each of these agent. And এটার টপিক সেন্টেন্সটা হয়তো কি জানো? It'd be something like, there are many reasons why people prefer owning a home rather than renting one. দেখলা? Mhm. Broad. And এই যে আমি এই যে 8 পয়েন্টস গুলো তারপরে ইন্ট্রোডিউস করবো 1 2 3 and তারপরে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিবা লাস্টে। And এখানেও একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেই লাস্টে। This could be someone like a young adult who invest in real estate. Right. Because in the future, these people are the ones that become millionaires. Mhm. Future millionaires. Done. So এই কনসেপ্টটাকে একটু করে দিব আর কি, এক্সপ্লেইন করে দিব। Last a conclusion. Last একটা conclusion, restatement and summarization. All right. So those are 4 essays that are, the skeletons দিলাম। Okay. And এই জিনিসটা যেটা আমরা করলাম এই যে এতক্ষণ, এটা তোমার করতে হবে 10 minutes before writing a single word on your answer sheet. Mhm. বুঝছো? Mhm. এই নোট টেকিংটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল আমাদের সাকসেসের জন্য IELTS writing task 2 এর ক্ষেত্রে। সো এখন কোনো কোয়েশ্চেনস ফর মি? না, clear. And I hope that this kind of helped with the idea generation thing, right? Hmm. And জিনিসটা এমনই যে don't make it unnecessarily difficult. এটা একটা বড় জিনিস। এগুলোকে যত সিম্পলি ইফেক্টিভলি আমরা অ্যান্সার করতে পারবো ততই ভালো। খুদে আমরা কষ্ট বিষ্ট করে কেন লিখবো, রাইট? রাইট। আমার পয়েন্টস গুলো দেখো খুব একটা যে ভেরি মানে হাই থট কিন্তু কিছুই না, রাইট? মানে look at this, technology, internet, ebooks, এগুলো কমন, ঠিক না? স্মার্টফোন, অনলাইন নিউজ কমন, রাইট? এখানে জাস্ট একটা এক্সাম্পল লাগবে, রাইট? তারপর সেম থিং এনভায়রনমেন্ট নিয়ে তো তোমার নলেজ আছেই, রাইট? সো দেন এখানে জাস্ট একটা এক্সাম্পল লাগবে, রাইট? দেন সেম থিং এখানে মানে বেসিক কনসেপ্টস, রাইট? খুব একটা যে ডিফিকাল্ট না, রাইট? এটা একটু ভালো করে এক্সপ্লেইন করে দিয়েছি। But see, annoying, overdone, boring, right?
So এখানে একটা এক্সাম্পল লাগবে। I guess বলছিলাম just টাইপ করে নিয়ে আর কি। Example. And এইখানে কিন্তু আমি যে in my opinion এর প্যারাগ্রাফে দিয়ে দিয়েছি, right? And তারপরে এটারও দেখো very basic কিন্তু advantages, boosting a child, motivation, accomplish, strive for greatness, read for the start, blah blah blah, right? Example দিয়ে দিয়েছি। And also trauma, melee, blah blah. These are very basic. এই তিনটা জিনিস যদি ভালো করে elaborate করো, you will have 250 words. আর দেখো এক্সাম্পলটা যদি ভালো করে ডিটেইলে দাও, এটা সুন্দর এক্সাম্পল তুমি তৈরি করে দিতে পারো, এখানেই তোমার কয়টা ওয়ার্ড? 33টা। একটা বডি প্যারাগ্রাফে যদি 60টা ওয়ার্ড থাকে, ধরলাম 60 থেকে 70, আমি যদি 33টা আমি এক্সাম্পলে ইউজ করে ফেলি, তাহলে আমাকে কি খুব একটা লিখতে হবে, রাইট? Or এটাও another thing, same thing, life easy, security, it's an asset. Example, BD, rent's so high, it's better to buy. And about positive জিনিসটা, so এখন the, what is it, financial awareness stops you from wasting money, future stability, right? And then example দিয়ে রাখছি, and conclusion. So done. লাগলে next class আরেকটা করবো এটার মতো, no problem. I'll be happy to. And feel free to ask me any more questions. I will post this on the stream for you guys. And let me go ahead and post another bullet double. And এগুলো try করে একটা লিখতে, একটা দুইটা লিখো, because these will help. মানে একদম structure the auto, so this will be very effective. Right. Okay. So let me kind of write this. So anyways, how are things in Alberta? Or how are things in Montreal? Sorry. It's weather is little gloomy today. Right. But what's it called? How's everything else going? Everything work stuff, everything doing okay? Yeah, everything is fine. Good, good, good. And how was the trip to Alberta? Cold? No, we went on summer actually, Oh, okay, beginning good. of summer, so that was great. Very nice, very nice. Well, as usual, it's a pleasure. And I am gonna upload this. Let me see on notes, idea generation. Right. Okay. I'll upload this for you, and that's that. I guess I will talk to you on Monday, buddy. Yeah. Inshallah. Okay. তাহলে ভালো থেকো, দোয়া রইলো। And Okay, ভালো থাকবেন। later. Allah Hafiz. আল্লাহ হাফেজ।